Afternoon, officers. Time for quick video time. Short and sweet video. Very important day today. June 5th. World Environment Day. ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ మొత్తం కూడా ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఎకలాజీ ఆర్టికల్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ గ్రీన్ బిజినెస్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్, దాని మీద చాలా ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. సో ప్లీజ్ కట్ దెమ్, కలెక్ట్ దెమ్ అండ్ రివైజ్ దెమ్. సో వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే ఇదేంది, ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్, and what are the things that India and the globe has done. So let's have a quick glance at this short and cute video. So World Environment Day, June 5th. ప్రతి సంవత్సరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఇది. So what are the things in this? So quick గా చూద్దాం. All the information which is required for your exam, I have put it here. So just quick glance చేయండి, ఎగ్జామ్ ముందు కూడా just revise చేయండి, more than sufficient. So origin and establishment date celebrated annually on 5th June. Origin and a starting point established by the United Nations General Assembly UNGA. So దీని మీద మనకి ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ హెవీగా ఉంటుంది. Which organization has started World Environment Day? UNGA, that is United Nations General Assembly, in the year 1972. Based on the Stockholm Conference on Human Environment. That is the first point. Prelims ki chala superly important. Next, first when 1973 lo it was held. What is the tagline for Earth? Only one Earth. Theme adi. So very important for your prelims. Chala important. Only one Earth. That was a tagline for it. Purpose and objectives చూద్దాం. గ్లోబల్ అవేర్నెస్ పెంచడానికి, ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఎంకరేజెస్ యాక్షన్స్ అట్ లోకల్, నేషనల్ అండ్ గ్లోబల్ లెవెల్స్ లో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తారు. పాలసీస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ఇది మేజర్ వ్యూ. సో ఈ స్లైడ్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ UNGA 1972 ఫస్ట్ విత్ 1973. Tagline is very important. Only one Earth. Objectives: awareness పెంచడం, challenges ని face చేయడం. తర్వాత actions at local, national and global level. And then finally create good policies for sustainable development. ఇది major point. So on this basis, the remaining slides are based. Let's look at that. What are the themes? Themes చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ప్రిలిమ్స్లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఈచ్ ఇయర్ డిఫరెంట్ హోస్ట్ కంట్రీ ఉంటుంది అండ్ ఒక థీమ్ ఉంటుంది. దీస్ టూ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్. ఇది వన్ ఎర్త్ సమిట్. చూడండి, ఈ గ్యాంగ్ అంతా ఇక్కడ నించున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ 2022లో ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ స్వీడన్. 23లో solutions to plastic pollution, Cote d'Ivoire. Please remember these points, very important for your prelims. 2024లో land restoration, desertification and drought resilience, country was Saudi Arabia. ఒక host country and their theme. ఇక్కడ host స్వీడన్, వాళ్ళ థీమ్. ఇక్కడ host Cote d'Ivoire, solutions to plastic pollution. ఇక్కడ host Saudi Arabia, land restoration, desertification and drought resilience. అట్లా ప్రతి ఇయర్ ఒక కంట్రీ, ఒక థీమ్. So global reach law mobilizes millions globally for cleanup drives, plantation drives and policy advocacy. మూడింటికి మేజర్గా ఈ ఎంటిటీస్లో వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నేషనల్ పాలసీస్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, బయోడైవర్సిటీ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్. ఈ మూడు ఫోకస్ ఏరియాస్, క్లైమేట్ చేంజ్ number 1, biodiversity number 2 and finally pollution control number 3. So these are the major entities on which the whole international policies are framed and focused on. So what are the challenges highlighted? Climate change okati, air pollution, biodiversity loss, ocean health okati, land degradation and more. So these are all the other focus areas on which all the countries and their policies should be based on. So climate change, air pollution, biodiversity loss and ocean health as well as degradation and more other things. So these are all the major facts from this slide. So moving on, India on World Environment Day చూద్దాం ఒకసారి.
hosted WED అంటే వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే ఇన్ 2011. మన థీమ్ ఏంటంటే ఫారెస్ట్స్ నేచర్ అట్ యువర్ సర్వీస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. అండ్ 2018లో కూడా మనం లాంచ్ చేసాం బీట్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్. ఇవి ఇండియా లింక్డ్ కాబట్టి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. రోల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా లార్జ్ స్కేల్ క్యాంపెయిన్స్ లైక్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ అండ్ క్లీన్ గంగా మిషన్, ఈ రెండు కూడా మనం ఆల్రెడీ ఈ గోల్స్ వెట్ అంటే వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే గోల్స్ని ఫోకస్ చేసి అచీవ్ చేయడానికి ఇండియాలో ఇండిజినియస్ గా స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ అండ్ క్లీన్ గంగా మిషన్. సో దే ఆల్సో యాడ్ అప్ టు ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్. అది కాకుండా మేజర్ గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక లిస్ట్ చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ప్రైమ్ ఫోకస్ ఏరియా మీరు దీని మీద పెట్టాలి కొంచెం. ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ 2015, ఇట్స్ అ క్లైమేట్ యాక్షన్ కమిట్మెంట్స్ మనం దాంట్లో డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ యుఎన్ డికేడ్ ఆన్ ఎకోసిస్టమ్ రెస్టోరేషన్ 2021 to 2030 is another important environmental program. అండ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ సిబిడి మనకు మీటింగ్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ CITES. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ డైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ GPF అండ్ అడాప్టెడ్ బై COP15. సో దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇండియా హాస్ బీన్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మెంబర్ ఇన్ ద COP గ్రూప్లో. సో ఇండియా స్పెసిఫిక్ మేజర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనం తీసుకున్నవి? National Action Plan on Climate Change NAPCC, National Mission for Clean Ganga NMCG, Atal Bhujal Yojana for Groundwater Sustainability, that's another important thing, and Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Clean Cooking Energy. So look at all these programs of India, and these are all with respect to global major programs and popular programs. So this list is very important. Anything related to this, you can get a nice prelims question, or as well as you can use all these. Ivanni kuda meeru chakkaga, all these can be beautifully used for your mains answers also. Essay answers lo kuda, social justice lo kuda meeku appudu environment based questions dani kuda vadeskochu. Ivi major ga vaadandi, marks kottandi. And next, moving on, India's recent green initiatives ఏమేమి తీసుకున్నాయి? Lifestyle for Environment LIFE movement by PM Modi 2022 లో. నెక్స్ట్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ 2023, నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ టు ప్రమోట్ రెన్యూబుల్ హైడ్రోజన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండియా స్పెసిఫిక్. చూడండి, నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ H2, we have done a video on this. Please check out that video again. నా ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుంది. Just go to the channel, playlist to type చేయండి, you'll get green hydrogen mission. I've given more data on it, including EV vehicles, కొత్త technologies అన్ని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. So have a quick glance at that beautiful video. Very very useful for your exam. Next, role of judiciary and environmental laws in India. Indian courts uphold environmental rights as a part of Article 21, right to life. So it automatically becomes a subsidiary to fundamental rights. Next, key acts: Environment Protection Act 1986, Air Law Prevention and Control of Pollution Act 1981, Wildlife Protection Act 1972. These are all the major things which are very very useful. ఇది కాకుండా కమ్యూనిటీ అండ్ NGO పార్టిసిపేషన్ ఎట్లా చేసాం? Eco clubs, NGOs like CSE, TERI, WWF. India promotes awareness as well as grassroots actions కూడా ఇండియా తీసుకుంటుంది. అది కాకుండా ఇవి నేషనల్ లెవెల్లో. లోకల్ లెవెల్లో కూడా లోకల్ క్యాంపెయిన్స్ ఫర్ ప్లాంటేషన్, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్స్, ఇవి కూడా ఇండియా చేస్తుంది. ఇవి డైరెక్ట్గా మెయిన్స్లో వాడేసుకోవచ్చు మీరు. నెక్స్ట్, ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే సెలబ్రేషన్స్. ఫస్ట్, బిహేవియరల్ చేంజ్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తున్నాం. పాలసీ రిఫార్మ్స్లో డ్రైవ్స్ గవర్నమెంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్స్. అండ్ ఎకనామిక్గా ఇట్ బూస్ట్ ఎకో టూరిజం అండ్ గ్రీన్ జాబ్స్. ఈ రెండు మనకి మేజర్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇండియన్ ఎకానమీ దట్టు గ్రీన్ ఎకానమీని పెంచడానికి ఎకో టూరిజం అండ్ గ్రీన్ జాబ్స్ ఇవన్నీ చేస్తే ఇవి జరుగుతాయి. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్, వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. గైస్, ఐఎమ్ స్పెసిఫికలీ టెలింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్. మీరు రివిజన్ చేయకపోతే ఇవన్నీ మర్చిపోతారు, తర్వాత మీ ఇష్టం. మై డ్యూటీ ఈస్ టు గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్.
Your work is to keep watching the videos, updating yourself, revise. Only strategy, best strategy. రోజుకి 15-20 minutes ఒక వీడియో చూడండి, పేపర్ తీసుకోండి, ఆర్టికల్ ఏంటో చూడండి, వీడియో చూడండి. Just write down whatever you recollect nicely in points, 5-6 points. I think that kind of practice is what you have to do for your UPSC exam. It's impossible to remember all the facts just before the exam. So you have to push it to your subconscious brain. అలా జరగాలంటే ఓన్లీ ఆర్ఆర్ఆర్, రివైజ్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కీ ఎన్వైరన్మెంటల్ డేటా అండ్ ట్రెండ్స్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇండియాస్ ఫారెస్ట్ కవర్ 2021 లో 24.62 of the total geographical area. Plastic waste in India 3.5 million tons per year CPCP and 2019 to 20. Biodiversity hotspots Western Ghats, Eastern Himalayas and Indo-Burma. ఇది చూడండి, మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం వెస్టర్న్ ఘాట్స్, అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్, దెన్ biodiversity hotspots in India పింక్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో మనకి ఇవి ఉన్నాయి. సో ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ ఆర్ biodiversity hotspots, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా వాట్ ఆర్ ద డ్రోన్ బేస్డ్ ఎఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నాము మనం, టెక్నాలజీని ఎట్లా వాడుకుంటున్నాం, డ్రోన్ బేస్డ్ ఎఫారెస్టేషన్. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎనేబుల్డ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాం, దట్స్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, అండ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ IGBC and GRIHA, third point. Yesterday we did a fantastic video on green based buildings and how solar and green energies can be utilized for efficient building construction. Adi kuda video chesamu. Have a good glance at that. A lot of technicalities and concepts have been mentioned. So please watch them, revise them, and recollect them, and store them completely. Okay. Next, what are the challenges ahead in future path chudam? Balanced development versus environment, that is sustainable growth. Adoka pedda problem. Next, strengthen climate resilience and community participation. Ee rendu jaragal, this is another big challenge that we have. And apart from that, incorporate circular economy principles and green finance. Ee rendu kuda చాలా important themes that we have to work. So this is a third important point that you have to mention. All these are points from which you can get a mains question. Mains ki manaki focus cheyalసిన areas environmental idi. Development versus environmental sustainability, adoka topic. Climate resilience versus community participation, adoka issue. Circular economy and green finance, ఇది ఎట్లా synergy తీసుకురావాలి. These are the kind of questions you will get in your mains. So moving on, a quick review of all the things table లో పెట్టాను, so that మీకు ఈజీగా చక్క రివిజన్ అయిపోతుంది. Paris Agreement, it is a global thing. Main focus climate change action, impacts ఏంటి, limited global warming below 2 degrees centigrade, net zero emissions by 2050. So this is very important for your prelims as well as mains. So all these are very important for your prelims as well as mains. చాలా important. Prelims అయితే objective question ఇస్తుంది, mains అయితే వాడేసుకునే ఆన్సర్. Next, UN Decade on Ecosystem Restoration. It's a global platform. Ecosystem recovery restores degraded land and water ecosystems. So this is also important point. Next, National Action Plan on Climate Change. India-centric. Climate adaptation and mitigation. The missions, including solar, water, agriculture and resilience, have been added as a synergical structure. Next, so this is NAPCC. అప్పుడప్పుడు పేపర్లో NAPCC అంటాడు, ఏందో అది. National Action Plan on Climate Change. Next, National Mission for Clean Ganga, NMCG. It's a national program. River conservation and rejuvenation of River Ganga. Improve Ganga water quality and reduce pollution. Very important for your prelims as well as for your mains. Keep that in mind. చాలా important ఇది. Next, Atal Bhujal Yojana. It's a national program. Groundwater sustainability, very important. Enhance groundwater resources in stressed areas. అంటే ఫోకస్ ఏరియాస్ ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ గ్రౌండ్ వాటర్ తగ్గిపోతుందో ఆ ఏరియాస్ ని ఫోకస్ చేయడానికి అటల్ భుజల్ యోజన. సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ very important for prelims as well as mains. So keep this focused. So I am giving you all the collected information, you just need to revise. Again I am telling you. And finally, Green Hydrogen Mission. It's a national program. Clean fuel production, reduces fossil fuel use, promote green hydrogen. Very important. Next, Life Movement. It's a national program. Sustainable lifestyle practices, carbon footprints తగ్గించడానికి through individual actions. So this is also very important. Next, Global Biodiversity Framework, GBF. It's a global thing. Biodiversity conservation కి వాడతారు. Prime focus is protect 30% of land and oceans by 2030. That's the target. And CITES sites, it's a global program. Species protection ki very important.
For example, regulate wildlife trade, conserve threatened species. మన రెడ్ లిస్ట్, బ్లూ లిస్ట్ అన్ని దాంట్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్, నేషనల్ శానిటేషన్ అండ్ క్లీన్లెస్, దట్స్ ద ప్రైమ్ ఫోకస్. దీంట్లో ఏంటిదంటే మనం టార్గెటెడ్ ఏరియాస్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ రిడక్షన్, బిహేవియరల్ చేంజ్ అండ్ క్లీన్ కమ్యూనిటీస్. So these are all the major things with respect to global as well as India specific programs which are very, very popular and very, very important for achieving all the sustainable development goals and national goals that we have set. So on this beautiful day, World Environment Day, all these successful programs by India as well as the globe should be celebrated. So all of you, a happy Environment Day. Make sure that your surroundings are properly built. Use a lot of solar. Avoid unnecessary carbon emissions. And make sure that you give a beautiful world for the future generations. I hope all of you have enjoyed the video. Again, I'm telling you, please look at the tables. Very, very, very super important. అన్ని క్లియర్గా మీకే మెన్షన్ చేసేసినాను, మీరు జస్ట్ రివైజ్ చేయడం ఒకటే బాకీ. సో ఛాలెంజెస్, టెక్నాలజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ అది కూడా కొట్టేసినాము. కమ్యూనిటీ ఎన్జిఓ పార్టిసిపేషన్, ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్స్ అండ్ WED అంటే వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే సెలబ్రేషన్స్. ఇండియాస్ రీసెంట్ గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్స్ మెన్షన్ చేశాము. అది కాకుండా రూల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ దిస్ వన్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ డే, మేజర్ గ్లోబల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, యుఎన్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్, కన్వెన్షన్ ఆన్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ, గ్లోబల్ డైవర్సిటీ ఫ్రేమ్వర్క్, అండ్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్, నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్, నేషనల్ క్లీన్ గంగా, Atal Bhujal Yojana, and Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, especially for clean cooking. Ujjwala Yojana, fundamentally for cooking and all that stuff. And themes ani chala important. Host country oka theme untundi. So example 2023 lo only one Earth Sweden, solutions to plastic pollution, Cote d'Ivoire, and land restoration, desertification and drought resilience, Saudi Arabia, global reach, ivanni kuda mention cheyadam jarigindi. So what is the purpose? Eppudu start ayindi, origin has been given, date has been given, ఏ కంట్రీతో స్టార్ట్ అయింది, ఉంగా is very important, and only one earth, that's the program. And finally purpose and objectives కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. So with this we finish today's short and cute video. I hope all of you have enjoyed it. So please remember this, and your work is only very simple. Revise, revise, revise. So have a nice day. Take care. Shaman Paitikonla signing off for today. Bye bye.